No, dobre. Tak ešte raz sa spýtam. No, čiže čo vám vadí niečo v umení alebo všeobecne? Čo mi vadí na umení alebo vo svete? Na svete mi toho vadí všeličo. Na umení to by bolo nadlho. Neviem, či na to je toľko času. A na umení mi vadí... Skôr mi vadí niečo na mnoho vecí na konkrétnych umelcoch. Vadí mi veľmi veľa vecí na publiku, ktoré je možno, že málo vnímavé a málo akceptovateľné voči umeniu ako takému. Málo sa o to zaujíma. Najviac mi asi vadí nezáujem. Nezáujem a istá apatia, ktorá je a možno aj taká vychcatosť, ktorá funguje zase z inej strany niektorých ľudí, ktorí sa hrajú na umelcov alebo ktorí sa hrajú na ľudí, ktorí sa umeniu rozumejú alebo snažia sa rozumieť. Alebo predstierajú, že tomu rozumejú. A keby sme sa mali baviť o tom, že čo mi vadí na svete, tak to asi nie som úplne že fungovaný na to, aby som na toto odpovedal. Alebo skôr myslím, že to je na inú diskusiu. Alebo pre niekoho iného. To, čo mi vadí na svete, tak sa snažím vyjadriť v niektorých obrazoch. Alebo snažíme sa vyjadriť v niektorých obrazoch. Dobre, teraz urobíme, čo teraz sa vymenia? Či... Teraz skúsim prehodiť Raya v tom istom zábere. Tak zastavím to? Najjednoduchšie to bude robiť takto. Dobre. Alebo nechceš to urobiť tak, že kompletne všetko a potom výmena a odpovedia s ním? Alebo zmeniť záber. Nie, práve, že nebudem mať záber, pretože kričí. Lebo to, čo ti vznikne teraz, je možno, že budeme si stále vymieňať mikrofón. Že keby sme to urobili tak, že to nasnímame kompletne jedného a potom sa vymeníme, to bude praktickejšie. Dajme ďalšiu otázku, pôjdeme asi budem písať. Bo v tom prípade sa ja nemusím ani hýbať. Zostaneš takto a nebudem meniť ani záber a bude to najjednoduchšie. Dobre, OK. Tak dáme, že potom, že či keby si nebol umelcom, že čím by si bol alebo čím by ste boli. Tak túto otázku som naposledy riešil, keď som mal asi 8 rokov, keď sme dostávali tému, že čím chcem byť. A všetci sme chceli byť komunisti, kozmonauti, to strihni komunisti. Všetci sme chceli byť kozmonauti, všetci sme chceli byť, niektorí chceli byť smetiari. Ja som chcel byť hneď, vtedy som hovoril, že iba akademický maliar, lebo inú profesiu sme nepoznali v rámci tohto odvetvia. A nemám pochybnosti o tom, že by som mal byť niečo iné. Chcel som byť to, čo som a chcem byť to, čo som. A keby som nebol výtvarník, tak asi by som sa radšej nechcel ani narodiť. Asi tak, komplet. Ráno sme rozmýšľali o tom, že by sme chceli byť pornohercami, ale myslím, že sme na to starí a málo vyvinutí. Alebo politik. Čo je to isté. No. A čo by ste chceli dosiahnuť umením? Stále robiť lepšie a lepšie veci a stále asi prekonávať a nemať strach z toho, že zajtra budeme robiť horšie, alebo že zajtra nastane presne to obdobie, kedy som stratil nejakú chuť do umenia. Tá chuť do umenia, chuť stále tvoriť je to, čo ma stále láka a čo by som si čo najdlhšie chcel udržať. Aká bola otázka? Čo by ste chceli umeniť dosiahnuť? Či máš nejaký... Sú rôzne polohy. Jedna vec je samozrejme nejaká... Každý to síce zakrýva, ale naozaj, že to vnútorne funguje. To je istá kariéra spoločenská, ktorá súvisí s tým, že rastieš po stránke výstav, galérií, spoločenského záujmu. To je jedna vec, to je také, čo súvisí možno so nastavením spoločnosti a potom je nejaká vnútorná vec, ktorá
ktorá funguje v rámci nejakých vlastných bariér a vlastných svetov a vlastných nejakých hraníc, a tak tých je viacej. Jedna vec je osobná, druhá vec je možno taká, ktorú máme my spoločne. To, čo máme my spoločne, čo nás spája v rámci nášho zoskupenia Miroir Noir, je stále vyľaďovať tú komunikáciu medzi nami a na základe tohto vyľaďovania vytvárať veci, ktoré sú stále pre nás prekvapením. Byť prekvapením asi jeden pre druhého a súčasne vytvárať niečo, čo bude prekvapením pre ostatných, je to, čo by ja osobne, ak mám hovoriť za seba, v rámci dvojice, čo by som ja chcel za nás dosiahnuť. Tretia otázka. Potom však sa ťa spýtam, že či je nejaký cieľ v živote, čo by si ako umelec chcel dosiahnuť, či je niečo po tej materiálnej stránke, že či by sa chcel ešte niekde pohnúť ten materiál, či už máš teraz všetko. Ne? Po materiálnej stránke by som chcel mať ateliér, ktorý má 300 m štvorcových, 5-metrový strop, veľké okná s vlastnou zeleninovou záhradou a slepicemi. A to je po materiálnej stránke. Akože človek, myslím si, že čím je starší, tak tým toho potrebuje menej, takže pre nás sme práve tak uvažovali o tom, že čo by sme mali, ako by sme sa mali tak do budúcna nastaviť, ak máme spolu fungovať v rámci spolupráce v rámci umenia. Zistili sme, že tie nejaké naše idei sú veľmi spoločné a veľmi podobné. To je to, čo som povedal na začiatku. Obrovský ateliér, kde by sa dalo dýchať lepšie, kde by sa dalo pracovať a realizovať nejaké väčšie projekty. A potom už tie veci, ktoré som hovoril pred chvíľou. Aký máte názor na tú krízu a také tie veci, čo sa o nich teraz veľa hovorí? To je tiež diskutabilné, pretože ja, ak mám hovoriť za Slovensko, mám pocit, že opäť, buď ekonomická stránka jedna vec je ekonomická stránka, ďalšia vec je stránka takého prečistenia. Čo sa týka ekonomie, je to paradoxné, ale počas krízy ľudia umenie kupujú, aspoň mám pocit, že na Slovensku. Berú to zrejme ako investíciu. Nekupujú samozrejme všetko, kupujú niečo, o čom si myslia, že ako zlatá tehlička im to prinesie nejaký profit niekedy v budúcnosti. A čo sa týka Španielska, tam je situácia úplne odlišná. Bavíme sa veľmi často o tom, takže je to vlastne opozit z toho asi, čo tu. Ale mám pocit, že tá kríza, ktorá u nás ešte ani poriadne nezačala, tam už je na vrchole. A podľa niektorých vecí, keďže do Španielska chodím veľmi často, je otázkou času, kedy sa to isté stane aj u nás a dostaneme sa asi tam, kde oni. Ale kríza, druhá vec, prečistí veľmi veľa vecí. Ja to berem ako nie nič strašidelné, ale berem to ako normálnu vec, ktorá je nevyhnutná. Sme v kapitalistickej spoločnosti, tam má nejaké štádia vývoja a to štádium vývoja momentálne nastalo a v rámci toho, čo nastalo, treba si nejaké veci o tom prečítať, zrejme treba byť na to pripravený a zaťať zuby a vedieť, že niekedy to skončí a zase sa to nejak obnoví a pôjde to ďalej. No. Krízy, osobné krízy, pokiaľ nerátame európsku krízu, ekonomickú v rámci celého sveta, sú veľmi dobré, pretože ťa donútia byť kritický sám k sebe a donútia ťa premýšľať o tom, čo si asi robil zle, pretože to je nevyhnutné. Kríza je nevyhnutnosť a keď si tie veci uvedomíš, tak môžeš sa niekam posunúť. Keď nie, tak zostaneš v tej istej kríze do konca života, alebo tam zomreš od hladu, alebo zomreš v svojom štýle. Ďalej. Aký máte vzťah ešte k tým drogám, alebo teraz drogám v súvislosti s prácou napríklad? K drogám. Máš nejaké tu? So sebou? Asi tak. Nemôžem to rozprávať, lebo boli na stôl. Ešte potom, keď sa vrátim do tej práci, že máte nejaký špecifický postup pri tej práci, alebo niečo, vieš o tom povedať ešte? Alebo čo sa zmenilo v poslednej dobe, alebo niečo?
čoraz viacej, alebo čoraz intenzívnejšie pracujeme. Spolupracujeme už 6. rok a je to dostatočne dlhé obdobie, aby sme sa naozaj že spoznali. To naše priateľstvo, spolupráca prerastla už do niečoho úplne že hlbšieho. Nie sme geji, ale sme vlastne výtvarníci, ktorí majú podobný štýl a ktorí vďaka tomuto podobnému štýlu našli spoločnú reč v mnohých situáciách. To je proste politické názory na ekonomiku, možno istý zmysel pre humor, ktorý sa snažíme potom dávať do diel. A samozrejme, že aj isté nejaké predsavzatia alebo nejaké plány. Momentálne je to trochu chaotické, lebo v tých našich hlavách, pretože vždy, keď sme spolu, tak v tom momente premýšľame ako keby jeden za druhého, čo je zaujímavé, nikdy nič podobné som nezažil, ale čím dlhšie spolupracujeme, tak týmto viac v rámci tých našich myslí funguje. A je to isté taká forma schizofrenie, ale je pre nás inšpiratívna. Tak. Mám takú zábavnú otázku, že tu máte nejaký názor, akože aký je zmysel života napríklad. Zmysel života? Čo by ste chceli ľuďom prezradiť? Teraz by som mal použiť nejakú frázu, jak to používajú tie modelky, keď sa ich pýtajú, že čo je zmyslom života a tak ďalej. Asi to nemá ani význam hľadať nejaký ten zmysel života, lebo stále sú to tie isté otázky. Ako na niektoré otázky, na ktoré si nevedeli ľudia dať odpovede v priebehu neviem koľkých miliónov rokov, čo ľudstvo funguje a nevyriešili to a stále sú tam pochybnosti, tak asi nemá ani význam tie otázky si zodpovedať, lebo stále je to nejaký taký boj a keby som si asi zrejme zodpovedal, čo je zmyslom života, neviem, či by som potom ešte niečo hľadal ďalej. Asi by ma to potom už ani nebavilo, keby som to vedel. To je, keby som vedel, že čo... Ako náhle človek si niečo zadefinuje a dosiahne nejaký cieľ, tak potom už ten cieľ nehľadá a potom, jak Martin Eden si dá si nejaké závaže na nohy a ponorí sa do hĺbky a nejak to vydýchne zo seba. Takže zmyslom života pre mňa takým je práca a v rámci tej práce mám potom ďalšie iné zmysly alebo významy, alebo to, čo hľadám. To je môj odkaz pre ľudstvo. Zbierate obrazy? Dobrá otázka. Čím ďalej, tým viac. Najmä svoje, lebo si uvedomím, jak rastie ich hodnota. Nie, zbieram obrazy dosť pravidelne. Odkladám si vždy nejaké peniaze a mám vzťah cez umenie, mám vzťah cez svoje umenie, mám samozrejme, že vzťah k inému umeniu. Je to trochu problematické zbierať umenie, lebo keďže myslím si, že sa doň vyznám, sú veci, ktoré by som chcel mať a nie vždy mám na to financie, ale vždy, keď mi to príležitosť dovolí a moja peňaženka a moja banka dovolia, tak si veci kupujem od iných výtvarníkov. Druhá vec je ešte taká, že ako výtvarník mám jednu výhodu a to je to, že môžem umenie vymieňať. Takže to je jedna z dosť častých praktík v rámci toho, ako sa dostávam k umeniu. Drogy. Ja myslím, že áno, alkohol, káva, kokain, LSD. Robí sa to umenie, nerobí? Robí sa to, situácia je priaznivá v tomto smere. Bolo obdobie, keď som to vyskúšal. Sú veci, ktoré aplikujem v rámci normy.
pokiaľ bereme alkohol ako drogu, nie som síce alkoholik, ale pre mňa niekedy lepšia droga je možno práve nejaké úplné koncentrovanie sa do ticha, pretože to si naočkovať je, alebo koncentrovanie sa v tichu, to si naočkovať je ťažšie ako si naočkovať niečo, nejakú inú formu drogy. A možno, že káva a veľmi veľa kávy je pre mňa ten najsilnejší stimul, ktorý ja osobne používam. Čo nemôžem povedať o Rayovi, lebo ten má rôzne formy stimulov, ale myslím, že bude hovoriť za seba. Alebo nebude. Skôr nebude. O rodinnom nie, radšej. Nemôžem Rodina? Máš nejaký rodinný život, alebo také, že niečo sa tým nazvať, alebo máš nejakú tú reholu svoju? Áno. Mám priateľku, ktorá... Rodinu nemám. Alebo respektíve s Rayom sme sa bavili, Ray má rodinu a nemá rodinu, ja mám rodinu a nemám rodinu. Každý máme rodinu, alebo skoro každý, ale nemám takú typickú rodinu, takže žijem s niekým. Pri tej našej práci, alebo pri tej mojej práci je veľmi dôležité, aby ten človek, keďže v tomto zamestnaní, v tomto povolaní neexistuje nejaký pracovný čas, tu jednoducho to nekončí nejakou istou hodinou, ale je to premenlivé. Takže to si vyžaduje aj náročnosť v rámci človeka, ktorý s tebou žije, aby tieto veci toleroval, poprípade, aby bol nastavený podobne. Takže konečne teraz sa mi podarilo nájsť niekoho, s kým žijem, kto tieto veci naozaj že toleruje a nedáva mi najavo, nebije sa so mnou a s mojou prácou. Takže teraz som, dá sa povedať, že veľmi spokojný. A ešte sme sa bavili s Rayom, keď mám rýchlo niečo povedať, že pre ňoho, že vrátim sa úplne k prvému bodu, to je, že aké sú naše predsavzatia. A naše predsavzatia, keďže nemáme nejaké úplné rodiny, tak by bolo zaujímavé mať práve ten veľký hangár s veľkou farmou, kde by sme sa ako isté skoro bezdetné rodiny o seba navzájom, takí pediatri, starali až do ukončenia života niekoho z nás. To bola minulé taká zaujímavá diskusia, že ako si predstavujeme, ako budeme fungovať na dôchodku. On to má o niečo kratšie, takže jeho to viacej tlačí ako mňa. Ten dôchodok. A viete kde? Máme vyhliadnuté teraz také lokality. On má vyhliadnutú jednu lokalitu v Girone, to je severne od Barcelóny a ja som premýšľal práve nad južnými Čechmi, že by som tam skúsil nejak v ďalekej dobe, keď sa mi podarí splatiť hypotéku, tam niečo reálne kúpiť a presťahovať sa tam. Ja už som raz taký pokus mal, tak to koketovanie s dedinou a s nejakým tým vidiekom a s nejakým tým veľkým priestorom, ale nejak to nevyšlo, ale ešte stále ma to nejak neopustilo. Takže teraz sme znova našli takú vlnovú dĺžku, že možno by bolo dobré vzdialiť sa práve všetkým tým veciam, ako sú ten spoločenský život, ktoré mesto síce na jednej strane poskytuje, ale súčasne to aj veľmi vyčerpáva a ako sa toho celého zbaviť a naozaj sa venovať iba tej práci v nejakom prostredí, ktoré je pokojnejšie a optimálnejšie, a možno aj ideálnejšie pre tú robotu. Ale zase nehovorím, že nemáme radi mesto. Že v Barcelone, čo je dosť veľmi hektické mesto a veľmi obohacujúce, ale súčasne aj veľmi vyčerpávajúce, keď tam človek žije každý deň. Dobre, hej?
Try to look at him. This way, not like this. Okay. You really hate something in art or in the world? In art, I really don't hate anything, but I don't like pretension or pretentious art, or what I find pretentious. But Maybe a little longer, because his answer was much longer, so we need some sort of the same content. But what are the things you don't like in art? What are the things you don't like about the world? More general about the world. The thing I don't like, when I find it, it's violence. In art, I accept it anyway, but I'm not very much hateful person, so I really don't hate anything in art. I just don't like it sometimes, or most of the times, you could say. There is nothing you hate about art, about When I don't like it, it just doesn't exist to me. So I don't hate it. It doesn't occupy the space. My head every time is less powerful, so I cannot spend time in hating. If I don't like it, we are talking about art. If I don't like it, I just skip it and erase it from my memory. Just like with people I don't like, I just don't think about them or just don't treat them. Okay. It's something what you earn in art or... Again? Akože získať dosiahnuť. You have some visions. Special. Is there something you would like to achieve in your specific art? Some of your plans, your vision, what you want to achieve? I really think on life terms, not in parts of life terms. So regarding to art, I would like just to keep being able to do it, and just being able to see where it can get me. I don't project too many possible futures. I just work on the present, and as an artist, I know in a way or another I will have to keep doing art. So this would be the best plan for me. Just to have the space to or being led as I'm doing now, and grow old with that. And slowly, maybe working less or thinking more. So you don't have any ambitions? Your ambition is to be in present? My ambition is to be happy in the present I'm living, and that means strictly the next 5 minutes, maybe the next tomorrow, not very more far from there. And every time I do plans, I have to change them, so I just don't do very much plans. I just do whatever I have to do, but not in a planned way. My analyze is very, very little. My life analyze capacity, maybe. What do you think about the crisis in Spain or revolution? I think this economic crisis we're living on, it's something that, in a way, we deserve, because we've been behaving like stupid society, and wasting our energy in stupid things, and wasting our money in stupid other things, and try to pursue a material happiness that maybe now we are seeing that it's not possible in that way. So as a Spanish, I'm very engaged with the crisis, but in general, I'm not very engaged in politics, because we could say I lost my faith in the ability of those chosen to rule the others. I think it's always like a repeated story of failure and failure. So humanity keeps doing it, but it keeps doing
keeps doing wrong things and getting to even wronger things like wars or this kind of crisis for me is like a war. It's turned over to, in a way, dominate those that are always to be dominated. So it's more of the same thing for me. And about revolution, I love the abstract concept of revolution, but past revolutions in history have finished as established things, and they haven't succeeded that much. And every time I think revolution is, or I am less trustful about the capacity of men to make the revolution, because it's against other men. So it's a permanent will that will never succeed. Powerful are every day more powerful. Miserable are every day more miserable. Revolution just changed the individuals, but not the global sense of history, for what I've seen. So I try to be revolutionary in my art, in a way, but it's the only thing I can do. I am not into politics for the moment. One aspect that's interesting to speak about is when you compare the crisis, what you have in Spain and here in Slovakia. Some say Slovakia has been living in a crisis for the past 15 years. What are your thoughts? Are we well off in Slovakia compared to Spain nowadays? I think, for what I've seen, I've only been coming to Slovakia for maybe 6 years. For what I've seen, yes, you came from we could say not a crisis past, but you came from very far, and you've been doing slowly and well. And Spain also was a historically poor country that had a quick turnover to a rich country, and finally it was just bubbles. And I see Slovakia more prepared to keep on a rising, slowly level, and not being very close to what happened to Spain or maybe Italy or the southern countries that were living on the fake of wellness and money that didn't exist. And also I see the Slovak character maybe more able to cope with tough times. Southern people are more hedonistic and not so able to live in pain. And I talk for the Spanish. Everybody now is so surprised, and it's so far from being able to accept the downgrading of their way of living or whatever. So not only the crisis, it's the shock that has taken the country, because nobody could think that would be possible. And maybe it was so clear because there were so many flies around advising. I don't know. What I know is that we are going to live in crisis for 15 years from now on as a Spanish. And as a Catalan, which is a part of Spain, and it's one of the regions that has been breeding Spain, maybe that will take more than 15 years to get to the same level we were before, yeah. If you don't be an artist, you want to be what? Maybe some... No, well, maybe it's too late already. If I wouldn't be artist, I would sit in a chair and think or something. I'm too old already. I am only able to be an artist. During my life, I've been doing all the jobs you can imagine. You say, name it, and I probably have been doing it for 1 day or 1 month or 1 year. But now I'm only able to keep being an artist. Being an artist can mean lots of things, and being an artist means doing lots of things. And in this field, I want to stay. And if I cannot, maybe I will be dead or something. I'm spoiled as a normal citizen, able to have other dreams. I'm living my dream. This is what I meant
to be and what I've been bred for. So I am an artist, and it's okay for me, and I wouldn't be another thing. Not a cosmonaut nor other shit. A porno star, maybe I'm too old already. Porno star was a youth dream, maybe. Now I'm happily married, and sometimes I do the porno star, but in the privacy. In the history of your life, was some moment when you think that you be a writer or? No, it's just the contrary. I didn't think I could get to be an artist, and I did plenty of other things. And slowly, because I worked on that, and I had it inside, and I couldn't do anything about it. I slowly got to be only an artist. But still, not that long ago, I was doing other things that I didn't like. I like being an artist, and why do I don't know. I would not like to be a farmer, or I wouldn't like to be a policeman, or I would not like to be a porno star. Being an artist is okay for me. Okay. What do you think about life? It's some purpose to Philosophic purpose. What's the meaning of life? The meaning of life, I have forgotten the exact number that was on the hitchhiker guide to the universe. I think it was 42. But you don't have your own thoughts on meaning of life. Have you ever contemplated why we are here? 42. Now, the meaning of life. No, what I could think about is what's a good life and what you have to do to live it. The meaning of life, for me, it's like roulette. There is no meaning. You can use your life in so much different ways but there is no meaning. But you have to try to, and then we go from Douglas Adams to Monty Python. You have to try to sleep well, eat well, be calm, make love, the simple things. Okay. You owner many sculptures or pictures you take. Do you collect others' artists' work or other collectibles? Do you exchange your own paintings? Theoretically, I don't, but finally I found I got quite a collection without wanting it. Yes, I do. Normally, I am just accepting change proposals, or just keeping things that I like for storage, and then I keep them forever. I have a small collection, yes, but without pretending to be a collector. It's just like the layers of my life that have been leaving some rests. And so, but maybe my collection is 15 things or 20 things, not more than that. I don't have the spirit of collecting, and I don't like to keep. I don't like to be very attached to things. So every year, 2 years, I just throw many of the things that are around me and I don't really like. But I find that I have been keeping some things that I cannot let go away. So in a way, I am a collector, yeah. You change sometimes with other artists, yeah. And also I accept presents as well as I do them, as well as I make them. So
if the thing really touches me, it doesn't have to be a piece of art necessarily. It can be like a book or an object that really gets into me, but normally are pieces of art, or what I understand like pieces of art. But I don't have the spirit of collector. I am not rushed, never to get a thing that I like, an artistic thing that I like. But as a projection of my friends, my artist friends, I like sometimes to have something that reminds me of them and of their friendship or something. And you have some family life, or? Yes, I was born in a family, and nowadays I got my wife, and still. More or less, we were asking like, because these guys, they sort of, they have very chaotic relationships. So With other people? Well, with their family, their girlfriends. Some have kids, some don't. So, what is your take on it as an artist? How do you? I have the same. I have the same mom since I was born, and I have the same wife since maybe 25 years. So my family is not, and I have an amount of friends that goes changing, not very big amount of friends, and I still have three brothers, and that's my family. 3 brothers, a mommy, a girlfriend, and some, I don't know, 15 or 20 friends. You have some child? No, I was wrong, and I have a cat. I made it, but I could not. I mean, it came out. It was a cat. For the moment, she's very old. Maybe I will not have a cat anymore soon. No, I don't have any children, and I don't think I will have. Would you say your family life is unusual to other people compared to other people? No, I wouldn't say so. It's quite stable and peaceful, and well, no, peaceful sometimes, but yeah, it's normal life, normal caring life. I mean, I have a relationship with my mother, my brothers, my wife, my friends. This is my family, and I see them often, and I love them to love me, and I love me to love them. Normal, yeah. No, not very terrible for the standards. I mean, I see much more damages around. What about drugs? What about drugs? Questions about drugs. What is your personal experience? What do you see the influence of drugs in current? Drugs in general is nearly everything can be a drug, but if you're referring to chemistry and products, I accept the individuals to choose what's better for them. I use drugs since I am a kid, but in a calm way. So, depending on the situation. Every day I take my nicotine, my caffeine, my alcohol, sometimes my alcohol twice. My preferred drug maybe is good red Spanish wine, but I accept other possibilities, like maybe not daily, but depending on the situation. There are drugs that help me clearing my mind, drugs that help me mixing up my mind, drugs that help me. For years I've been doing my art under slightly THC, MDM. I've been trying drugs and different state of mind. But I also can do meditation or other states of mind. Or maybe I can stay 3 hours watching TV from very time to time, but I can do that. I also like watching some football matches. I also like very much the drug of love or sex. And I try to do it nearly every day if I can. If you're talking about things that
change your mind, I like even a good conversation for me is like a good drug. I try to be on drugs all the time, in a way or another, so to keep me excited and aware. I don't like, for example, some kind of drugs, then I don't use them. I don't like cocaine, I don't like heroin, I don't like opium, because they don't do me well. But when a drug makes me different in a way I like, why not use it? It's just a matter of taking it easily and with a certain calm. But I like drugs. I recommend it to grown-up people that have more than 3 neurons in their brain to try it. I mean, maybe some cannabis would have to be obligatory on the mandatory on the politics and policemen around, instead of cocaine or spirit that they take. But it's just an advice from a silly old man. That was quite honest, so I'm sorry. And I like Miloš too as a drug, I have to say.